guess what? Kung sino may-ari ng J. Estrella Furnicraft. Si Gia. Should I tell Papa about it? No, of course not. Gulo lang mga abutin natin dyan. Paano pag nalaman ng Papa mo? Naintindihan ni Papa kung bakit tayo lumayo. Mas nakabuti yun para sa ating lahat. Tanggap ko na hindi mo priority tong pamilyang to. I'm bringing Michael to Singapore. No! I really think it's for the best. Meron silang hindi sinasabi sa akin. I asked Gia. She looked guilty. Hindi kaya silang nagka-affair ni David? We're losing clients already. Ang RJ&E ang pinag-uusapan ngayon sa interior design world. Our goal now is to get that alliance. We have offers from other developers to Miss Wong. We will just study your proposal and then we will call you. Here's a copy of the presentation and other materials. Thank you, Mr. Tang. God, nakakairita dito. I feel so small. I mean, are they even at a big company? Well, not as big as our company. Pero, ang problema, sila ang in now. Sabi nga dun sa last meeting ko with Salazar Designs, Yeah. I should get RJ&E para ma-elevate agad to modern and very now ang image mo. Are they getting them? Yes, last year pa, but ayaw yata ng management ng RJ&E mag-market sa Philippines. Why not? I don't know. Wow. This is exquisite. I am smiling. Excuse me. Yes, madam. Is this for sale? That table? Madam, it's not for sale, but you can order online. We will drop it for you. How much does this one cost? It's 23,500 Singaporean dollars. I want one. You ship to the Philippines, right? Yes, madam, to anywhere in the world. Shipping fees not included. Yeah, sure. I want one. Add to cart? Yes, add to cart. I knew it. Ayaw mo sila kanina i-meet. Not because you're angry. Not because you want to be boastful. Not because you're seeking revenge. But because I think you're afraid. It's not that I'm afraid. I'm terrified, Richie. Ayoko na kasi ng gulo. Hanggat kaya kong iwasan, iiwasan ko. I actually saw their proposal, and I must say, objectively speaking, it's a pretty good one. Kaya, if you're gonna ask me, it's a yes. I need more time. Kailangan ko muna pag-isipang mabuti. Stress. Dinner with the staff? Of course, sure. Sige. Relax then, take your time. I don't think it's a good idea. Sinabi nila sa atin, natatawag na lang sila. Susunod ka naman. Dapat umpisa pa lang, you show them who's in control. Dragon Empire doesn't follow. We lead and they follow. No, but we need them. So anong plano ngayon? Are we just gonna ambush the big boss? You guessed it right. Come on. Mom, excuse me. You're not allowed inside. Maybe we can change this part. What on earth are you doing here? Gia, do you work here? Wait. Interior designer ka dito? Don't tell me creation mo to. Yes, that's our piece. In fact, 80% of the most popular pieces here are creations of Gia. And Dana. We meet again. Yes. Richie, right? Hindi na pala natin kailangan makapag-brand alliance sa RJ&E. Pwede na lang natin i-pirate ang dati nating empleyado si Gia. Well, I'm afraid that's not possible. Ganun na ba kalaki ang sweldo mo, Gia? Everything has its price. Well, the truth is, Gia Estrella actually is the president, CEO, and owner of RJ&E.
It was nice to see you both again. Madam. Achi. Thank you for preparing for our meeting today. You almost won us over. No wonder, magaling ka kasi talaga, Achi. I'm sorry, but we have to go. Excuse me. Excuse us. Sana andun ako para nakita ko yung reaksyon ng mahaderang si Lucy. Nako, Ma. Muntik ko na nga sketch yung mukha niya kanina eh. Ang yabang niya. O, eto na yung minamaliit niya ngayon. Big time, di ba? Ma, hindi tayo big time. Blessed lang. Ikaw talaga, anak. Nilait ka na nga kanina. Hindi mo pa rin magawang magalit? Eh, Ma, paano nga ako magagalit kung blessed naman tayo? Sa dami at bigat na pinagdaanan natin, parang wala nang puwang yung magalit pa ako. Isipin na lang natin ang buhay na meron tayo ngayon. Maginhawa, tahimik. Tsaka, Sa bagay, bawal ang nega, mabigat sa buhay. Pero teka, anak. Paano ang papa mo? Imposible namang hindi nila sabihin na nakita ka nila. Ma, sa estado ko ngayon, ang imposible, Ma, ay ang sabihin nila kay Papa kung anong narating ko. Pagtakpan nila hanggat gusto nila. Sana lang wag silang manaig. Kung sa bagay, anak, alam mo, matalino ka talaga eh. O sige, kain na nga. Kain na tayo. Ay, siya nga pala, Ma. Si Papa, oh. Ang pogi. Oo. Parang medyo tumanda na siya, no? Ayan o, anak ko, may guhit na siya dito. Ng konti. At saka may gray hair na, oh. Ang mata niya, parang pagod. Pero tama ka, anak. Gwapo talaga ang papa mo. Baka walang yan niya. Walang yasa. Ma, namimiss ko na nga si Papa eh. Ikaw ba? Namiss mo rin ba siya? Halika na, anak. Kain na tayo bago pa lumamig yung pagkain. Sige na. Kain na mabuti. So, how was it? Not good. What? Yes. Mabuti na lang pala talaga. Pumunta kami doon. Kasi overrated lang pala yung RJ&E. Ang ganda lang, ang galing ng promo sa social media and word of mouth. Pero sa harapan, substandard. Tacky. Really? I agree. That is why I think we should just scrap out RJ and the Alliance. I think that we should get popular designers from France. Yes. Ang campaign natin will be Dragon Empire Goes French. Designs from Christian Liegra, Menation, Gihila, and Boishi. I personally talked to a lot of developers. They only had good things to say about RG&E. Really? Maybe you didn't try hard enough. We did. Oh. Huwag mo nang i-mention to sa ama mo, ha? Magkakagulo lang. Bakit hindi, Ma? Ma, you know what? I find it so confusing. Kasi Papa disowned Gia kasi umalis siya sa kumpanya. But is that the only reason? Umalis lang naman siya sa kumpanya. I mean, I saw her in Cebu, tas bigla na lang umalis. Strange. Don't ask me. How should I know? No, kasi when I saw her in Cebu, parang siyang medyo weird. Like, parang takot-takot siyang bumalik dito sa atin. Parang meron silang tinataguan. I mean, can you imagine she had cancer? And then she never told us. Not even Papa.
ganun ba talaga katindi yung galit ni Papa sa kanya? Ano bang ginawa niya? Did anything happen na hindi ko alam when I was in a coma? Hindi ko alam. Wala akong maalala kasi ang focus ko lang, ikaw. Pwede ba? Huwag mo nang balik-balikan yung dark times na yun. It's giving me headache. Final decision? Final decision. No to brand alliance with Dragon Empire. Need more time? Maybe we'll double check? Hindi na. Nakita mo naman yung nangyari kagabi. Tame na tame pa yun. Ayoko namang maging daily routine ko na naman ang makipaglaban para sa sarili ko. I get your point. I really do. And by the way, since alam nila kung sino ang creator ng RJ&E, maybe it's time for you to come over cave. Cave? Anong cave? The cave that you've been hiding in. Alam mo, people are dying to meet you, Gio. There's no reason why you have to hide anymore. Be proud of what you've become. Alam mo, hindi na. Nasaya na ako sa ganito. Well, have it your way. Pero sabi ko sa'yo, sayang talaga. Sayang. Yes, nag-no nga daw sa atin ng RJ&E, a certain Richie Tangold. Sayang yun. Sayang talaga. So I called up my old friend college. Nagtatrabaho siya sa tax office sa Singapore. Sa kanya ko pinatanong kung sino yung may-ari. We go directly to the owner. Whoa! Look at that. Speaking of. Hello? Adam! Ryan! Yes, so... Nakuha ko ng impormasyong hinihingi mo. What? Yes! Talaga, ang bilis naman. Ano ba ba't naging magkaklase tayo? Thank you. Maraming salamat. I'm sorry for the trouble. Oh, it's okay. It's okay. Kanino nakarehistro yung business name? What does RJ&E stand for? RJ&E stands for Rebecca, Gia, and Estrella. Yes, nakapangalan under Richie Tan. Okay, Ryan. Thank you. No problem. What is it? Money? We are flying to Singapore now. We are so honored to meet you, Mr. Silvestre. I mean, we've seen your designs in contemporary hotels in Hong Kong, and we are so impressed. Thank you. It would really mean a lot if you could join our team. We have such big projects this coming year. Is that true, madam? Parang iba yung usap-usapan sa real estate world. I heard Dragon Empire is kinda problematic. Not true. We're in the middle of expansion. I heard you fired 50 people last year. You are downsizing? Not true. My niece and my nephew are among those you fired. And 5 of my new staff were your former employees. Kasama sila sa 50 na natanggal dito. Isn't that proof enough that you are problematic? Impressive. I know. RJ&E. Rebecca, Gia, and Estrella. Wala pangalan ko. Kung alam lang nila, nagkunwari pa tayong kliyente para lang makapasok. Oo. Baka pag nalaman nila ako naghahanap, hindi nila ako harapin. Oh, wow. You need a doctor? No. Sa tuwa, sa galak. Very proud of Gia. Ako rin. Proud ninong here. Let's go find her. She's doing so well, honey. Ayoko nang kahit anong makasira sa kanya ngayon. Ano? Uuwi ka ng luhaan at bigo ang business proposal? Hindi yan ang Adam na kilala ko, ah. Pero uwi naman ako ng proud.
masaya. They're all designed actually by our very own Gia. Papa? Anak. Welcome po sa bahay namin. Wow. Alang ganitong properties dito sa Singapore, anak. Oo nga, ganda. Kahit saan ka tumingin, napakaganda. Pero eto ng pinakamaganda. Nice to see you again, Kat. Hindi ka tumatanda. Parang ikaw lang, Manny. Pwede ka pa mag-chicks. Hi, Kai. Adam. Are you okay? Okay lang. Akala ko, hindi na mangyayari ang araw na to. Alam niyo, matagal ko nang pinagdasal na sana magkasama-sama ulit tayo. Yung parang ganito. Salamat, Mama, Papa. Dami ah. Kailangan ho, Papa. Vitamins. Adam, nung umalis kasi kami sa Manila, nagkasakit si Gia. Cancer. What? Pa, huwag po kayo magalit kay Mama. Ako po ang nagdesisyon na huwag po iparating sa inyo. Pasensya na ho kayo. Ang dami ko na ho kasing nagawang hindi maganda sa pamilya natin. Ilang beses ko tinanong si Harry kung okay kayo. Sabi niya, okay naman kayo. Tapos bigla siyang nawala sa opisina. Hindi ko alam kung saan siya napunta. Tinawagan ko siya, ilang beses ko siya tinawagan, hindi ko siya makontak. Nandito si Tito Harry. Meron na rin ho siyang ibang trabaho. Huwag na kayong mag-alala. Tapos na ho yun. Naka-recover na ho ako. Kailangan ko lang mag-ingat sa lifestyle ko. Should have told me. Ako, Adam. Tinext kita. Nag-reply ka, ang sabi mo, I don't care. Humingi kami ng tulong kasi walang-wala na kami ni Gia noon. Nag-reply ako? Wala akong nakuha text mula sa'yo. Tinawagan pa nga kita eh. Naka-off na yung phone mo. Adam, alam mo naman yun eh. Kahit kailan hindi ako nagsinungaling sa'yo. May ibang nag-reply, Adam. Hindi si Siri, si Lucy. Napaka-importanting concern. Bakit hindi mo ko tinawagan uli? Adam, para ano? Para mapahiya? Para mabigo ulit? Halos mabaliw-baliw ko nun ah. Ma! Pa! Nakikiusap ako. Ngayon lang tayo nagsama-sama. Pwede ba wag muna tayong mag-away ngayon? Please? Hey, you're pregnant here. Where's the baby?
Namatay ho siya, Papa. May trahedya. Nasunog ho yung ospital kung saan ho ako nanganak noon. Baby boy nga po siya eh. Janyo nga po yung pangalan niya. Tragedy. I'm sorry to hear that. Walang din ako ng anak. One between you and Dana. But I can't imagine your pain, anak. Mahirap po, pero kailangan nung lampasan. Andito naman ho si Mama, nakaalalay ho sa akin. Sinisindakan nga po ako ni Mama kapag sumusuko na po ako sa buhay. I'm in remission. Araw-araw ho ako nagdadasal na sana sabihin na ho ng doktor sa akin na cancer-free na po ako. Hindi ka ba napapagod sa negosyo? Napapagod. Pero ito po yung nagpapalakas sa akin eh. Parang ikakamatay ko ho kapag tumigil ho ako. Spoken like a true Wong. I'm proud of you, anak. Love you too. You've been so strong. Kinaya mo ang lahat para sa anak natin. I'm sorry I wasn't there for the both of you. Thank you. Yeah? Ako na dyan. Hey, come here. Hmm? Come here nga. Come dito. Come. Wow, amoy nga. Wow, you smell so good. Come here. Wear this shirt. Okay. All right, hands up. Hands up. Hands up. Hands up. Hands up. Michael. Tulog na, tulog na. Good night, ha? Good night po, Daddy. Sige, go to sleep na. Po. Ay, Mami! May surprise nga po pala ako sa'yo. Ano yun? Ayun po, oh. Gawa mo to? Yes. I love you too, Michael. Thank you. Hello, Adam. Yeah, I'm done for the day. You still out? I am right now in Singapore having dinner with the CEO and owner of RJ&E. Adam, kasi... Manny and I will take the last flight later to Manila. Pagbalik namin dyan, we will talk. Hello, Ma. Dana, your papa, we're in trouble. What do you mean? What happened? Na-trace na si Gia. Alam na niyang si Gia ang may-ari ng RJ&E. What? Anak ko si Gia. Kailangan ko siya. Pero hindi ko siya alam. At sisiguraduhin ko na pagsisisihan nila kapag bumalik pa sila sa atin. Mga kong pagbarang! Ngayong Martes. It's time to free ourselves from the past. Sana mapatawad mo ako sa nagawa ko.
Nagkahulugan kami ng loob ni David.